Hello, my dear young learners. Good morning. How are you? I hope you all are really fine, my dear learners. I am also fine. Once again, this is Humayun Kabir, Lecture Department of English, Milestone College. My dear learners, we are very happy to see you all in my today's online class, and you are most welcome. Actually, we have been taking our classes through these processes for due to the attack of COVID-19. My dear learners, you know, pandemic situation is going through worldwide, and for that reason, we are taking your classes through this online based process. My dear young learners, you know, the world is passing through a terrible situation, but the students, their most important duties are to study, and for that reason the authority of our college has given us this opportunity to take your classes with this process. My dear young learners, today I will discuss I am going to discuss the most important topic of English grammar. That is what? That is transformation of sentence. But you know, there are so many sentences, so many kinds of sentences in English. But today, actually, I am going to discuss transformation of sentence regarding structure, or that means structure based transformation of sentence. My dear young learners, you know, sentences are of many kinds, but structurally, sentences are of three kinds. Those are simple sentence, complex sentence, and compound sentence. But my dear learners, before going to the discussion of the rules of these three sentences, at first I would like to say what is simple sentence. My dear learners, you know, simple sentence has only one subject and one verb, and that means in simple sentence there will be only an independent clause, whereas in complex sentence there will be two or more clauses. One will be independent clause and the other will be dependent clause. So the dependent clause will be added with the subordinating conjunctions, and samely in compound sentence there will be two more clauses, but both the clauses of compound sentences are will be the main clause. That means the independent clause, and these two independent clause will be added by the coordinating conjunction and or but, so etc. So my dear learners, at first I have tried my best to give you some concept of simple, complex and compound sentence. But now I am going to discuss the structures, the rules of changing simple sentences into compound sentence and complex sentences. Here are 8 more important rules given. And then first I have given here 3 columns to discuss this structure, to discuss these rules. First, in first column I have written simple sentence. In second column I have written complex sentence, and in third column I have written compound sentences. So in every column I have given the most important rules of simple, complex and compound sentence. That means the most important rules. Here today I have discussed the 8 most important rules of simple, complex and compound sentences at a glance. So my dear young learners, I think you are following my lecture. Okay, let's see in first rule number 1, which rule is given. My dear learners, in rule 1 I have written 2 or 2. That means simple sentence 2 or 2 থাকলে complex sentence বসবে so ... that, এবং compound sentence বসবে very ... and. কোথায় so বসবে, that বসবে, কোথায় very বসবে and বসবে. I have given one example here, that is he is too weak to work.
To is to work. Here you have to follow. Before to there is a verb, be verb, that is in present form. So this verb will be the structure here, will be the roles here. You have to follow this verb. এই ভার্ব অনুযায়ী তোমাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ভার্ব লিখতে হবে, সেটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ ও প্রিন্সিপাল ক্লজ ও, এবং একেবারে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ভার্বটা ঠিক এই সিম্পল সেন্টেন্সের ভার্ব অনুযায়ী পরিবর্তন হবে। তাহলে এখানে কি লেখা আছে? হি ইজ টু উইক টু ওয়ার্ক, কমপ্লেক্স হয়ে গেছে হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান ওয়ার্ক। দ্যাট মিন্স সো এর টু এর পরিবর্তে সো এবং টু এর পরিবর্তে দ্যাট এর পরে সাবজেক্ট প্লাস ক্যান নট অথবা কুড নট। যদি এখানে ওয়াজ থাকতো তাহলে এখানে কুড নট বসতো, যেহেতু এখানে ইজ আছে সো এখানে ক্যান নট বসেছে। সো এটা হলো সিম্পল এন্ড কমপ্লেক্স। এন্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ইউ হ্যাভ টু ফলো ভেরি এন্ড দ্যাট মিন্স ভেরি ফর টু and for two, very for two and for two. This is one of the most important rules of simple sentences and complex and compound sentences. Then my dear young learners, so I think now this rule is very much clear. Simple sentence two এবং two থাকলে complex sentence so that বসে, compound sentence very এবং and বসে to to এর পরিবর্তে। Then rule 2, in spite of, despite মানে সত্ত্বেও। You know my dear learners, in spite of and despite of are the one of the most important rules, because in every questions there will be a minimum questions with these rules of this rule. So I think you are following my lectures. So my dear learners, whenever in spite of and থাকবে যদি সিম্পল সেন্টেন্সে in spite of থাকে, তাহলে সিম্পল সেন্টেন্সে in spite of থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কি ইউজ করব? কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আসবে দো এবং অলদো, এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে বসবে বাট। এখানে একটা এক্সাম্পল দেখো দেওয়া আছে, ইন স্পাইট অফ হিজ পভার্টি হি ইজ অনেস্ট। সো এখানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কি লেখা আছে? দো হি ইজ পোর হি ইজ অনেস্ট। দ্যাট মিন্স ইন স্পাইট অফ উঠে গিয়ে তার পরিবর্তে দো এবং পরবর্তী ক্লজ। সো এখন দো যুক্ত ক্লজটি ভার্ব হয়েছে ইজ, কারণ কি? কারণ ইনস্পাইট অফ যুক্ত ক্লজটিতে ভার্ব আছে ইজ, পরের ক্লজে ভার্ব আছে ইজ। সো এখানে আমাদের টেন্সটা আমরা পেয়ে গেলাম, whenever there will be a present tense in simple sentence and then complex sentence will be written at following this the tense of the simple sentence. Then in compound sentence I have written but, that means in spite of his poverty he is honest. He is poor but he is honest. Very simple. So you have to know that for in spite of complex sentence we will use though or although, and in compound sentence we will use but will be used between the two clauses. Then rule 3, by plus gerund, that means verb ing. So whenever in simple sentence will be started by plus gerund, at that time complex sentence will be started if with affirmative clause, and the compound sentence will be started imperative plus and plus বাকি অংশ। সো এখানে আমরা এক্সাম্পল দেখি, বাই রিডিং অ্যাটেন্টিভলি ইউ উইল পাস। সো বাই রিডিং হেয়ার gerund, and for that you have to read if যুক্ত affirmative clause, that means if you read attentively you will pass, এবং সেটা কম্পাউন্ডে গিয়ে ইম্পারেটিভ হয়ে গেছে কিভাবে? read attentively and you will pass. So I think now this rules is very much clear to you. That means by plus gerund থাকলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে if যুক্ত ক্লজটি affirmative, এবং কম্পারেবল সেন্টেন্সে সেটা ইম্পারেটিভ প্লাস এন্ড প্লাস বাকি অংশ। দেন উইদাউট প্লাস gerund, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুলস, ইউ নো। উইদাউট প্লাস gerund, দ্যাট মিন্স উইদাউট প্লাস ভার্ব ing যদি থাকে সিম্পল সেন্টেন্সে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ইফ যুক্ত ক্লজটি হবে নেগেটিভ এবং পরের ক্লজটা ইম্পারেটিভ হবে, এবং ইম্পারেটিভ পরে আমরা সেখানে কি ইউজ করব? সেখানে ইউজ করব অর। তাহলে আনসার একটা সেন্টেন্স আমরা দেখি, উইদাউট রিডিং অ্যাটেন্টিভলি ইউ উইল ফেল। সো হিয়ার for this complex sentence will be what? If you do not read attentively you will fail. So এটার জন্য এখন ইম্পারেটিভ কি হবে? read attentively or you will fail. So কম্পাউন্ডে গিয়ে সেটা or হয়েছে। So I think by plus gerund and without plus gerund is over. Then my dear students, my dear learners, follow rule 5, ing যুক্ত verb. ing যুক্ত verb, that means verb plus ing.
whenever in simple sentence there will be a verb plus ing form, and for that in complex sentence you have to use as, since and when for verb plus ing. That means, please, here one example is given, so you can see that going home I found him ill. Going home here verb plus ing, and for this আমাকে লিখতে হবে as, since, when. কি আছে কমপ্লেক্সে? when I went home I found him ill, এবং কম্পাউন্ডে কি আছে? I went him home and I found him ill. So this is the rules, so you have to follow this. এবং ইনফিনিটিভ টু, যদি সিম্পল সেন্টেন্সে ইনফিনিটিভ টু প্লাস ভার্ব থাকে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট বসে, এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে অ্যান্ড বসবে অথবা অ্যান্ড সো বসবে। সো ইউ ক্যান ফলো ওয়ান এক্সাম্পল হিয়ার, দ্যাট ইজ আই ওয়ার্ক হার্ড টু শাইন ইন লাইফ। আই ওয়ার্ক হার্ড টু শাইন ইন লাইফ। সো এখানে টু শাইন ইন লাইফ ইজ an infinitive phrase, and for that reason in complex sentence we have to write so that or in order that, and in compound sentence you can write and or and so. So please, you can see the example here, I work hard to shine in life. I worked hard, here work verb is given in past form, and for that reason the verb in complex sentence will be changed. That means I worked hard to shine in life, I worked hard so that I could shine in life, বিকজ এখানে ওয়ার্ক ভার্বটা পাস্ট টেন্সে আছে, অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন সাবজেক্টের পরে কুড বসেছে। একইভাবে ওয়ার্ক ভার্বটা পাস্ট টেন্সে আছে, অ্যান্ড সোর পরে ভার্বটা পাস্ট টেন্সে বসেছে। সো আই থিঙ্ক নাও দিস রুল ইজ ভেরি মাচ ক্লিয়ার টু ইউ অল মাই ডিয়ার বয়েজ। দেন রুল 7, বিসাইডস অ্যান্ড বোথ, ইটস অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট রুলস। বিসাইডস যদি থাকে কমপ্লেক্স সিম্পল সেন্টেন্সে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে বসবে হোয়াইল, এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে বসবে নট অনলি অ্যান্ড বাট অলসো। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ নাও। সো নাও let's see an example, that is, besides being a good student he is a good player. Besides being a good student, so beside এর জন্য while complex sentence while he is a good student, comma, he is a good player. And samely in compound sentence he is not only a good student but also a good player. তার মানে যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সিম্পল সেন্টেন্সে বিসাইডস থাকে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে বসবে while, এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে বসবে not only but also. So I think this is one of the important rules, and you have understood my point. My dear learners, let's go to the last rules of today's lecture, that is rule 8, preposition, use of preposition in simple sentences. Preposition plus time যদি থাকে simple sentence, at that time in complex sentence we have to use when, and in compound sentence we have to use and. Here one example is given in rule 8, that is what? He went to London in spring. He went to London in spring. That means to in spring in plus preposition plus time. So এর জন্য আমরা complex sentence use করব কি? When he went to London, when it was spring. And compound sentence আমরা কি use করব? It was spring and he went to London. It was spring and he went to London. So my dear learners, I think all the rules are very much clear to you now. Actually, I have tried my best to give you the 8 most important rules of simple, complex and compound sentence. So my dear learners, I think you have understood my all rules and all points and my lecture today. If you have any problem, then you can contact with me whenever the class will be going on. At the time I will be also present in your class. So before ending my class, I would like to say my all students, my all new students of Milestone College, I am going to give you a special thanks and special congratulations because you have admitted into our college. So but before that, as students, now it is the slogan of the World Health Ministry, that is what? That is stay safe and stay home. So my dear students, I think you will follow the health rules given by the government, given by your family also, given by the health ministry also. So my dear all new students, today I have come to the end of my lecture and I hope you will be very fine. So goodbye, and I think good wishes to all of you. Thank you very much.